বিবিসির এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ব্রিটেনের নাগরিকত্ব হারানো কিশোরী শামীমা বেগম সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। 2015 সালে 15 বছর বয়সে লন্ডন থেকে পালিয়ে ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠীতে যোগদান করেছিলেন শামীমা এবং তার আরও দুই স্কুল বান্ধবী 16 বছর বয়স্ক খাদিজা সুলতানা ও 15 বছর বয়স্ক আমিরা আব্বাস। বিবিসির অনুসন্ধানে জানা যায়, কানাডার এক গোয়েন্দা এজেন্ট সিরিয়ায় পাচার করেছিল শামীমা বেগম এবং তার বন্ধুদের। জর্ডানে কানাডিয়ান দূতাবাসের সাথে সংযুক্ত গুপ্তচরের নাম মোহাম্মদ আল রশিদ। পাচারের সময়েই সে শামীমা বেগমের পাসপোর্টের কপি কানাডা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিল। কেবল শামীমা বেগম নয়, আরও অনেক ব্রিটিশ নাগরিককে কানাডার নিযুক্ত গুপ্তচর মোহাম্মদ আল রশিদ এভাবে পাচার করে আইএসের ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়। ইস্তাম্বুলের বাস স্টেশনে গুপ্তচর মোহাম্মদ আল রশিদের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয় শামীমা বেগম এবং তার দুই বান্ধবীর। সেখান থেকে তারই সহায়তায় আইএস ঘাঁটিতে পৌঁছায় লন্ডনের 3 কিশোরী। গুপ্তচর মোহাম্মদ আল রশিদ জানিয়েছে, সে যাদেরকে সিরিয়ায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল তাদের বিবরণ, ডকুমেন্ট এবং ভিডিও ফুটেজ ধারণ করে রাখত। So the man who moved Shamima and her friends through Turkey to IS-controlled Syria is called Mohammed Rashid, and we have obtained a dossier on him that's full of hundreds of pages of information gathered by foreign law enforcement and intelligence. Within that dossier, we can see that Mohammed Rashid was part of a substantial IS people smuggling network that had moved not only Shamima to Syria, but also other Britons as well. As part of that, we can also see that Mohammed Rashid was keeping evidence on the people he helped. So he was photographing passports, for example, keeping things like baggage tags. And he says to authorities that he was doing this because he was providing information to Canadian intelligence in Jordan. And we have been able to speak to a senior intelligence officer who has confirmed to us that Mohammed Rashid was indeed providing information to the Canadian intelligence services. বিবিসির অনুসন্ধানী প্রতিবেদক জশ বেকার কয়েক বছর যাবৎ শামীমা বেগম এবং তার বান্ধবীদের লন্ডন থেকে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর নতুন তথ্য ও প্রমাণ জোগাড় করেছেন। আগামী নভেম্বর মাসে শামীমা বেগমের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিলের ওপর আদালতের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। শুনানিতে শামীমা বেগমের পক্ষের আইনজীবী বলবেন, শামীমা মানব পাচারের শিকার হয়েছিলেন। So Shamima and I have been speaking for more than a year now, and specifically on this, Shamima has said that Mohammed Rashid organised the entire trip from Turkey to Syria, and she feels it wouldn't have been possible for her to make it to Syria without the help of a smuggler. She says that travellers to ISIS were dependent upon smugglers to get them there. In terms of the family's lawyer, Tasmin Akunji, we spoke to him, and he pointed out that later this year, Shamima Begum has a hearing where her lawyers will attempt to argue that when the government removed her citizenship, they didn't consider the fact that she was a potential victim of trafficking. Now, the evidence that we have brought to light in terms of the people smuggling network could have a bearing on that case, we are told. বিবিসির পক্ষ থেকে ব্রিটিশ প্রশাসন ও কানাডার প্রশাসনের বক্তব্য জানার চেষ্টা করা হলে জাতীয় নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা তথ্যের গোপনীয়তার কারণ উল্লেখ করে কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি। So both the British and the Canadian authorities have declined to comment, as in keeping with a long-standing policy of not commenting on national security or intelligence matters.